দর্শক মণ্ডলী, আমরা আজকে এসেছি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে, যেখানে 9 এপ্রিল হতে যাচ্ছে 20তম কনভোকেশন, যেখানে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে 2000-এরও বেশি স্টুডেন্ট। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের অন্যতম একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, যেখান থেকে বছরের পর বছর অনেক কৃতি শিক্ষার্থী বিভিন্ন জায়গায় তাদের কন্ট্রিবিউশন করে রাখছে অলওয়েজ। Education is a race between civilization and catastrophe. The simple words of H.G. Wells is a powerful depiction of how important education is for the rise of a nation. Until the 90s, state-owned universities were the only option for higher education in Bangladesh. An alternative became imminent to cater the need for higher education, and thus the pioneer not only in Bangladesh but also in South Asia, North-South University, was born. A group of philanthropists, industrialists and academics founded North-South University, NSU Foundation, later the NSU Trust in the early 90s. The Board of Trustees, BOT, is the apex policy-making and approving body of the university. And Mr. Azimuddin Ahmed is the current chairman. The syndicate is the next to the BOT. Professor Atikul Islam is the Vice-Chancellor of North-South University. In general, NSU is modelled on US universities and follows their academic features. When first introduced, its curricula of undergraduate programs, such, were largely modelled on the curricula of the University of Illinois at Urbana-Champaign. Our vision turned into a mission subsequently, and we have successfully started the higher education in American curriculum in this country, with recognition from a number of North American top universities. The university offers 35 undergraduate and graduate programs from its 16 departments under the School of Business and Economics, School of Humanities and Social Sciences, School of Engineering and Physical Sciences, and School of Health and Life Sciences. Currently, the university has over 20,000 students on its roll. There are several hundred foreign students studying at NSU. The faculty members are highly qualified and widely experienced, with mostly North American and European academic degrees. A good number of foreign faculty members also teach at NSU. NSU has an international advisory board comprising scholars from all over the world. Financial aid in the form of academic scholarships, tuition waiver, study loans and student employment are available to support the students. NSU has so far held 19 convocations and produced over 15,000 world-class graduates. The President of the People's Republic of Bangladesh presided over the convocation, while Dr. Rita R. Caldwell addressed the graduates as the distinguished convocation speaker. NSU graduates have the distinction of being fully employed within a short period of their graduations. They are working at home and abroad with leading national and international institutions. A good number of graduates are also running their own businesses globally and becoming successful entrepreneurs and leaders of the business community. North-South is a great university, ranked number 1 among the private sector universities in Bangladesh. My aim is to lift it to a world-class level. Our immediate aim is to be in the top 100 in Asia as soon as possible. NSU students are accepted in graduate programs of renowned institutes like Harvard, MIT, Princeton, Berkeley, Cornell, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge. NSU also maintains academic collaborations with many foreign universities, mostly in USA, UK, Canada, and Australia. The university has taken new initiatives to expand its research activities. This has led to an increasing number of MOUs and research collaboration with renowned universities worldwide.
It has also partnered with world-class research institutes like the International Center for Diarrheal Disease Research, Bangladesh, for academic programs in biotechnology, microbiology, and public health. North-South University, NSU, launched Global Health Institute, GHI, which is a platform to deal with public health issues in a broader context and addresses contemporary global health issues and challenges. The School of Business and Economics, SBE, of NSU received accreditation from the Accreditation Council for Business Schools and Programs, ACBSP, USA, and NSU SBE is the first in Bangladesh to receive such an international accreditation. NSU's campus houses over 100 classrooms, lecture theatres and exam halls equipped with multimedia facilities and computer terminals. It also has a spacious open-air theatre and lobby, an auditorium accommodating 1,100 persons, gyms, lounges for students and faculty members, club offices, games rooms, a medical centre and several cafeterias. State-of-the-art labs for pharmacy, life sciences and computer labs. The library, which has grown over the years since 1992, is now one of the best in the country. It is Bangladesh's first fully automated library with a database of books which can be browsed online. North-South University's new campus will be approximately 15 times bigger than the current campus in Boshunthala. NSU strongly encourages co-curricular activities for its students. It has created opportunities for students through club activities to flourish their talents in as many ways they can. What starts here changes the world. সম্প্রতি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী স্যার জন রবার্ট। তিনি কথা বলেছেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সেমিনার, প্রেস কনফারেন্স এবং কথা বলেছেন আমাদের সাথে। চলুন দেখে আসি। প্রথমবার বাংলাদেশে এসেছেন নোবেল লরিয়েট স্যার রিচার্ড জে রবার্টস। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে স্পেশাল পাবলিক লেকচারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের আগে উপস্থিত সবাই মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দাঁড়িয়ে 1 মিনিট নীরবতা পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে হাজারো দর্শকের সামনে নিজের গবেষণাপত্র তুলে ধরেন বিশ্বে আলোড়ন তোলা এই বায়োকেমিস্ট এবং মলিকিউলার বায়োলজিস্ট। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান আজিমউদ্দিন আহমেদ। Today I am here with a galaxy of young scientists and senior scientists, having a Nobel Laureate with us. We are proud of him. সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম। That we have the chance to be in the same room with the Nobel Laureate. I consider it an absolute matter of fortune, a fantastic experience for our students to be with him, to hear from him so much, and have this opportunity to basically place all these questions in front of him, which he so kindly, so nicely replied. 1913 সালে ফিজিওলজি এবং মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এই বিজ্ঞানী অনুষ্ঠানের প্রথম সেশনে কেন আপনি জিএমওএস ভালোবাসবেন বিষয়ের উপরে নিজের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। Anybody who looks at this issue knows that the science is solid. There is no reason to think that the GMO method is inherently going to make things dangerous. It's not going to make dangerous things. In fact, traditional breeding is far more likely to make things dangerous. পরের সেশনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্কলার, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বিশ্বখ্যাত এই নোবেল লরিয়েট। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহসানের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং গ্রুপ ফটো সেশনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে প্রথম দিনের আয়োজন শেষ হয়। Respected journalists and media personalities from electronic, print, radio and online media, Sir Richard John Roberts, Nobel Laureate and North South University International Advisory Board Member, Honorable Chairman, Board of Trustees, North South University,
Honorable Vice Chancellor, Professor Atiqul Islam, Pro Vice Chancellor Designate, Professor Giyasuddin Ahsan, respected board members, and his family members. স্যার রিচার্ড জন রবার্টসের ঢাকা সফরের দ্বিতীয় দিনে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সময় উপস্থিত সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে নোবেল লরিয়েট স্যার রিচার্ড জন রবার্টস বলেন, জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম বা জিএমও শস্য উৎপাদন করলে প্রচুর ফলন পাওয়া সম্ভব। জিএমও শস্যের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। এই পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও বাড়বে। People here in Bangladesh and growing them in India, in Assam, I know that BT brinjal is growing because it works better and does better than the traditional brinjal that they grow that are not GM, that are not modified so that they don't need as much pesticide. When you start to look at the amount of pesticides that are used, if you put the gene inside the plant to beat off the insects, then you don't need to spray as much pesticide. When it comes to other kinds of plants, there are many that can be useful, not just in terms of food production, but in terms of providing nutrients that are necessary. ইউরোপ এবং উন্নত বিশ্ব কেন জিএমওর বিপক্ষে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সেখানে পরিবেশবাদী সংগঠন গ্রিনপিস ভুল প্রচারণা চালাচ্ছে। তারা তহবিলের জন্য এই ধরনের কাজ করে। They couldn't ban all Monsanto products because then they'd have no crops and they wouldn't be able to eat. They would all be thin, right? But they chose GMOs and they used this as a surrogate, and it turned out it was such a wonderful fundraising operation for them that they have continued it ever since. অনুষ্ঠানে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আজিমউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বাড়ানোর দিকে নজর দিচ্ছি। আমাদের এখানে আমরা যে গ্র্যান্টগুলো পেয়েছি ইমিডিয়েটলি রিসার্চ করার জন্য, তার মধ্যে দুটো রিসার্চ গ্র্যান্ট আছে ফ্রম নাসা এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকেও আমাদের এখানে একটা রিসার্চ গ্র্যান্ট আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আতিকুল ইসলাম বলেন, আমরা চাই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছাবে। We have secured commitments of about $9 to $10 million in our 4 faculties for research. We have partners such as NASA, Johns Hopkins, University of Maryland, and I could name so many others in different countries. বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য বেনজির আহমেদ বক্তব্য দেন। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি 25 বছর তার পূর্তি হলো। প্রথম দিকে আমাদেরকে অনেক চড়াই উতরাই পার হয়ে একটা পর্যায়ে আমাদেরকে একটা ইনস্টিটিউশনের লেভেলে আমাদের আসতে হয়েছে। আমরা ট্রাস্টিরা মনে করি সমাজ এবং দেশের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে। সেই দায়বদ্ধতা থেকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেগুলো মেইন কর্মকাণ্ড, রিসার্চ, পাবলিকেশনস, এইগুলোতে আমরা এখন বেশি যত্নবান হতে চেষ্টা করছি। Dr. Roberts then moved to উপ উপাচার্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক জি.ইউ. আহসান সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের মননশীলতা বিকাশে সহযোগিতা করবে বলে মনে করছেন কর্তৃপক্ষ। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক বিষয় আসর নিয়ে আমরা কথা বলেছি চেয়ারম্যান বোর্ড অফ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, ভাইস চ্যান্সেলর এবং প্রো ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে। চলুন দেখে আসি। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালিত করেছি যে যেন আমরা বাংলাদেশে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে প্রথম সারির ইউনিভার্সিটি বিশ্বের মধ্যে আমরা অবস্থান করতে পারি। সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের কারিকুলাম আমরা নর্থ আমেরিকান কারিকুলামে আমরা এটা সাজিয়েছিলাম এবং নর্থ কারিকুলাম যে যারা শিক্ষা লাভ করেছে নর্থ আমেরিকান, তাদেরকে দিয়ে আমরা এখানে শিক্ষা দান শুরু করি। আজকে আমাদের 850 শিক্ষক আছেন, যাদের মধ্যে সবাই বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত। আজকে আমাদের অ্যাফিলিয়েশন আছে অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ এবং জাপানের সব ইউনিভার্সিটির সাথে। আমরা কোনো কোয়ালিটির সাথে কম্প্রোমাইজ করি না। যেটা বিশ্বমানের একটা শিক্ষার জন্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অবকাঠামো, শিক্ষক প্রয়োজন, সেটা আমরা এখানে নিয়োজিত করতে বাধ্য করেছি।
আজকে আমাদের সেই হিসাবে 15,000 অ্যালামনি আছে, তারা প্রায় 4,000-এর মতো বিদেশে আছে। এই 4,000 যারা বিদেশে আছে তারা আমাদের গর্ব, তারা আমাদের দেশের অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করছে। আমরা নর্থ সাউথ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষক এবং আমরা নর্থ আমেরিকান কারিকুলামের মাধ্যমে আমরা 1992 সালে যাত্রা শুরু করি। আমাদের ইনিশিয়াল কারিকুলাম আমরা ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় আর্বানা-শ্যাম্পেইন, ওয়ান অফ দ্য টপ ইউনিভার্সিটিজ অফ ইউএস, তাদের থেকে আমরা তাদের সহযোগিতায় আমরা সূচনা করি। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের রিসার্চ এবং একাডেমিক কোলাবোরেশন আমরা করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের ছাত্রদের এবং বিভিন্ন বিষয়ের পড়াশোনার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং একটি রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পাস করার লক্ষ্যে আমরা ইতিমধ্যে আরও 250 বিঘা জমি পূর্বাচলে নিয়েছি, যেখানে আমাদের একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আমরা স্থাপন করতে সক্ষম হব। এ পর্যন্ত আমরা 19টি কনভোকেশন করেছি, এবার আমাদের 20তম কনভোকেশন। এবছর আমাদের প্রায় 2600 ছাত্রছাত্রী তারা স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রির মাধ্যমে তাদের কনভোকেশন তারা গ্রহণ করবে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে একাডেমিক স্ট্যান্ডার্ডস, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির রিসার্চ প্রোফাইল, আমেরিকার স্কোপাস থেকে বলছে যে বাংলাদেশে যে 9টা ইউনিভার্সিটি রিসার্চ অ্যাক্টিভ, তার মধ্যে নর্থ সাউথ একটা, বাকি 8টা সরকারি। পার্সেন্টেজ ওয়াইজ বাংলাদেশে আমরা হাইয়েস্ট পিএইচডি কোয়ালিফাইড স্টাফের ইউনিভার্সিটি। এই বছরই আমরা 2 কোটি টাকা ইউনিভার্সিটি থেকে দিয়েছি রিসার্চের জন্য। তো সিড মানি, মানুষ এটা বীজের মতন যে টাকা দিয়ে শুরু করেন, তারপরে আমরা আছি সাথে 4-5টা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়, ভালো রিসার্চ ইনস্টিটিউট, যেমন নাসা বা জনস হপকিন্স, তাদের লোক আসছে এখানে বসে রিসার্চ করতেছে, আমরা টাকা পয়সা পাচ্ছি। এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি থেকে আমাদেরকে 1 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে রিসার্চ করার জন্য। ড্রাগস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমাদের সাথে কাজ করছে। কাজে আমরা বাংলাদেশ সরকারের এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর থেকে জয়েন্টলি কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি। এখন আমাদের উদ্দেশ্য হবে, আমাদের টার্গেট হবে যে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে এশিয়ার প্রথম 100টা ইউনিভার্সিটির ভিতরে ইনক্লুড করার জন্য। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি যে লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত, যে বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা বাংলাদেশে কি করে প্রদান করা যায়, সেই বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রা শুরু করে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসেবে রিকগনাইজড। এখন এটার পাশাপাশি আগামী 5 বছরের যে লক্ষ্য, সেইখানে গবেষণায়ও সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসাবে আমরা রিকগনাইজড হতে চাচ্ছি। সেটাকে সামনে রেখে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার দক্ষতা, গবেষণার অনুপ্রেরণা, গবেষণার তৎপরতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার অনেকগুলো অনুদান ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ক্লাসরুম টিচিংয়ের পাশাপাশি অন্তত পক্ষে বছরে একটি গবেষণা কর্ম প্রকাশনার উপরে আমরা জোর দিয়েছি। I have very much enjoyed visiting North South University. I would have liked to have gone outside of the city and had a look around and seen more of the country. So my experiences of Bangladesh are rather limited to what is locally here. But I'm impressed with the faculty, I'm impressed with what has been done here. I think this is quite a remarkable achievement. And the students that I've met were rather good and the staff were excellent. I think it's always good to get invited speakers coming in from outside of the country, because they will give you a different perspective on science or culture or whatever they come and talk about. And I think it's very useful to provide inspiration to the students, because one of the things I always think when I talk is you just never know
whether there is a student in the audience who becomes inspired because of something that you said. My relationship with North-South University is still in its infancy. It's still very young. And one of the reasons for coming here, aside from giving the lecture, was to find out a little more about what is actually going on, what is possible. Now I have some more idea of what's possible, and hopefully that will stimulate me to think of ways in which perhaps I can help going forward. Well, I would tell the students exactly what I told the faculty when I met with them, and that is that the future of Bangladesh is in the students. Okay? It's not with the faculty, it's not with the old people. The future of Bangladesh and of the world is all with the students. And they need to be active. They need to take things into their own hands and do the things that they think are going to be good for themselves and for the world. And don't listen too much to what the old people say. দর্শক মণ্ডলী, এতক্ষণ আমরা দেখলাম নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তৈরি করা একটি তথ্যচিত্রমূলক অনুষ্ঠান, যেখানে আমরা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি নানান বিষয়। অ্যান্ড আপনারা আরও জেনে খুশি হবেন যে আগামী 9 এপ্রিল হতে যাচ্ছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 20তম কনভোকেশন। চোখ রাখুন চ্যানেল আইয়ের পর্দায়।